Good day, my dear fifth class students. Today I am going to teach one lesson in English. The name of the lesson is The Clever Brothers. And prior to that, I want to introduce myself. My name is Allada Janardhana. I am the correspondent of Sridhana Vidyalaya. We have been very healthy with reference to COVID. We are following all the good practices. All the teachers, students, and the non-teaching staff are doing well. We have more than 500 videos recorded. Again, another more than 500 Zoom classes for 8th, 9th, and 10th. Recently, we started Zoom classes for 7th class also. Still, the students, not all the students have the textbooks. We request the parents to buy the textbooks for them. Without textbook, they are at a loss. Now, in this lesson, the various characters in this lesson are: there are 4 young men, the traveler and his wife, king and queen. Those are the characters that are in this lesson, and the story revolves around that, around those people. So they basically naluguru young man. తర్వాత ఒక ట్రావెలరు అతని యొక్క వైఫ్, కింగ్, క్వీన్. ఈ నలుగురు వీళ్ళు ట్రావెలర్ అండ్ హిజ్ వైఫ్, కింగ్ అండ్ క్వీన్. సో టోటల్ అబౌట్ 8 పీపుల్. వీళ్ళ మధ్యనే ఈ కథ నడుస్తుంది. సో నేను పాఠం చదివినప్పుడు వాచ్ అవుట్ మై ప్రొనౌన్సియేషన్, అండ్ ఆల్సో ఇఫ్ దర్ ఆర్ డిఫికల్ట్ వర్డ్స్ ఐ విల్ గివ్ ద మీనింగ్స్. There are meanings at the end of the lesson. We will go through that. And when I am reading, watch my pronunciation. And when you are reading, read the lesson with comprehension, that is understanding. Now, the story is like this. ఒకనప్పుడు ఒక ట్రావెలరు, ఒక వైఫ్, అతని వైఫ్. They travel in a forest or in a wooded area, and వాళ్ళిద్దరిని ఈ నలుగురు మనుషులను వాళ్ళు చేంజ్ చేస్తారు. వాళ్ళు వెనకాల వెళ్తుంటే ఈ వైఫ్, ట్రావెలర్ అండ్ హిజ్ వైఫ్కి అనుమానం వచ్చింది. ఏంటి దొంగలా ఏంటి మా దగ్గర తీసుకోవడం ట్రై చేస్తున్నారా ఏమిటని చెప్పి దగ్గరలో ఉన్న రాజుగారికి ఫిర్యాదు చేశారు. సో రాజుగారు ఆ రోజుని దర్బార్లో ఆసీనులై ఈ నలుగురు మనుషులు పిలిచారు. పిలిచి ఎందుకు మీరు వీళ్ళిద్దరు వెనకాల వెంబడిస్తున్నారు అని అడిగారు. రాజా, మమ్మల్ని క్షమించండి, మేము వెంబడించలేదు. భగవంతుడు మాకు కొన్ని శక్తులు ఇచ్చారు, కొంత జ్ఞానం ఇచ్చాడు. దాంతో మాలో మేమే మాకున్నటువంటి అక్కడ ఉన్నటువంటి సూచనను బట్టి ఎవరు నడుస్తున్నారు, అందులో ప్రయాణికులు ఎవరు, ఇవన్నీ కొన్ని విషయాలు మాలో మేమే సరిగ్గా చెప్పామో లేదో అంటే మాలో మేము తర్కించుకుంటున్నామని చెప్పారు. అండ్ దే ఆర్ టెస్టింగ్ దెమ్సెల్వ్స్. ఎనీవే, సో రాజుగారు అప్పుడు అడుగుతారు, అయితే ఏంటి మీకు అర్థమైందని చెప్తే వీళ్ళు గ్రహించినటువంటి ఆ గుర్తులు బట్టి అదేమో ఒక ఆడ గుర్రం అని ఒకటి, నెక్స్ట్ గుర్రంకి లెఫ్ట్ ఐ, ఎడమ కన్ను బ్లైండ్ అని, రెండోది దాని మీద నడిచిన ఆవిడ ఒక ఉమన్ అని, తర్వాత ఫైనల్గా ఆవిడ ప్రెగ్నెంట్ అని వీళ్ళు ఆ ఉన్న సూచనలు పెట్టి చెప్పారు. చెప్తే అవన్నీ కరెక్టే. వీళ్ళని రాజు అడిగాడు,
ఏంటి అది చెప్పింది కరెక్టేనా అని. ఓయా కరెక్టేనండి చెప్తాడు. ఏమని చెప్పలేదు, అది నడుస్తున్నది ఫిమేల్ ఓల్డ్ హార్స్, అది లెఫ్ట్ ఐ దానికి బ్లైండ్. ఆ ఉమెన్ దాని మీద ఈ హార్స్ మీద వెళ్ళిన వాళ్ళు ఒక ఉమెన్ అండ్ దట్ టు షీఈస్ ప్రెగ్నెంట్ అని అది చెప్పారు. రాజు వీళ్ళు అడిగాడు మీకు ఎలా గ్రహించారని. చెప్తే వీళ్ళు ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తారు. రాజు కింగ్ వాజ్ వెరీ ప్లీజ్డ్. అమ్మా ఇది చాలా అసాధారణ వ్యక్తుల్లా ఉందే అని దర్బార్లను ప్రణాలు ఉండమంటారు. ఉండమని ఇచ్చారు. రాజుగారు 4 పరీక్షలు పెడతారు. ఆ పరీక్షలు ఏంటంటే నలుగురు బ్రదర్స్ కదా, మొట్టమొదటి ఎల్డెస్ట్ వాడిని నీకేది బాగా వచ్చని అడుగుతారు. అంటే నేను ఎక్కడైనా వదిలి కూర్చుంటే నన్ను ఎవరూ తీయలేరు, నేను అక్కడ ఆ స్థానంలో స్థిరంగా ఉండగలను అని వాడు. రెండోవాడు నాకు ఎలాంటి ఆహారాన్ని నాకు ఇచ్చినా ఆహారం యొక్క క్వాలిటీని నేను గ్రహించగలను అని రెండోవాడు. మూడోవాడు నాకు ఎలాంటి బెడ్ కానీ పిల్లో కానీ ఇస్తే అందులో ఏమన్నా చెత్త సామాన్లు కానీ ఏమైనా బెడ్లో కానీ పిల్లో కానీ ఉన్నాయేమో వాడు గ్రహించగలని చెప్తాడు. మరి 4వ వాడు ఏం చెప్తాడు, వేరైపోయిన ఇద్దరిని భార్యాభర్తలు నేను కలపడను అని చెప్తాడు. అంటే వీళ్ళు కింగ్ ఏం చెప్పాడు, వీళ్ళు నలుగురు ఏం చెప్పారు, పెద్దవాడు నన్ను ఎవరు కూడా నన్ను ఒక సీట్ నుండి తీయలేరు. రెండోవాడు ఫుడ్ క్వాలిటీ నేను చెప్పగలను. మూడోవాడు బెడ్ కానీ పిల్లో కానీ దానిలో ఏమైనా ఇంకా అభ్యంతరమైనటువంటి పదార్థాలు ఏమన్నా నేను చెప్పగలను అని చెప్తాడు వాడు మూడోవాడు. 4వ వాడు ఏమన్నాడు, విడిపోయిన భార్యాభర్తలు మేము కలుపుతాను అని చెప్తాడు. అది స్టోరీ. సో ఈ స్టోరీలో 2 భాగాలు. మొట్టమొదటి భాగం ఏంటి, ఈ ట్రావెలరు అండ్ హిజ్ వైఫ్ వెళ్తుండగా వీళ్ళు అక్కడ ఉన్న గుర్తులు బట్టి వీళ్ళు కొన్ని ఊహిస్తారు. అది దర్బారులో మన మెయిన్ ఏముంది, వీళ్ళు ఈ నలుగురు ఈ ట్రావెలర్ని అతని వైఫ్ని ఫాలో అవుతుంటే వాళ్ళకి అనుమానం వచ్చి రాజుగారికి ఫిర్యాదు చేస్తే రాజుగారు వీళ్ళందరినీ పిలిస్తే దర్బార్ అంతా కిక్కిసిపోయి ఉంది, అందరూ నిండుగా ఉన్నారు, ఏం చెప్తారు ఏంటి అవుతుందా అని. వీళ్ళు నలుగురు అన్నదమ్ములు కొన్ని 4 విషయాలు చెప్తారు. అది 4 విషయాలు కరెక్టే. ఆ ట్రావెలర్ చెప్తారు కరెక్టేనండి, ఆయన చెప్పినంత కరెక్టే చెప్తారు. ఒకటేంటి, ఆవిడ ఆ హార్స్ ఫిమేల్ హార్స్ అని, రెండవది దానికి లెఫ్ట్ ఐ గుడ్డిదని, మూడవది దాని మీద రైట్ చేసే వ్యక్తి ఉమెన్ అని, ఆవిడ ప్రెగ్నెంట్ అని చెప్తారు. ఈ 4 అన్నదమ్ములను చెప్తే రాజుగారు ఈ ట్రావెలర్ని వైఫ్ని అడుగుతారు కరెక్టేనా, అదేంటి అందరూ తప్పులు ఏమన్నాయా. వాళ్ళు తప్పుని చెప్తారు, రాజుగారు వాళ్ళు చెప్పినవన్నీ కరెక్టే అని చెప్తారు. రాజుగారు చాలా ఆశ్చర్యపోయారు, ఏమిటి వీళ్ళు తెలివితేటలని, అది కారణాలని ఏ విధంగా మీరు అది గ్రహించారని అడిగితే వాళ్ళు చెప్తారు. రాజుగారు సంతృప్తి చెప్తారు. సో కొన్నాళ్ళు ఇక్కడ ఉన్నానని చెప్పి రాజుగారు ఏమంటారు, నలుగురిని పిలిచి మీరు ఒకరు దేనిలోని మీరు నిపుణులు అని చెప్తే ఆ నలుగురు చెప్తారు. నలుగురు 4 విషయాలు చెప్తారు. సో అది కూడా మనం టెస్ట్ చేస్తాడు. టెస్ట్ చేసి రాజుగారు ఈజ్ వెరీ హ్యాపీ విత్ దీస్ పీపుల్, మీరు ఎందుకైనా ఉపయోగపడతారు మన సామ్రాజ్యానికి అని చెప్పి అక్కడ ఉంచుకున్నారు. అది స్టోరీ అన్న. సో నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రీడ్ ద లెసన్. సో ఫస్ట్ హాఫ్లో ఏంటి, ట్రావెలరు అండ్ హిజ్ వైఫ్ వాళ్ళని అబ్జర్వ్ చేస్తూ ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు వాళ్ళని అబ్జర్వ్ చేసి వాళ్ళ నుండి కొన్ని గ్రహించడం, వీళ్ళు ఊహించడం, అవన్నీ కరెక్ట్ అని రాజుగారి దర్బార్లో రుజువు అయిపోవడం. అది ఫస్ట్ పార్ట్. సెకండ్ పార్ట్ ఏం చేస్తున్నాడు, రాజుగారే వీరు నలుగురిని నువ్వు దేనిలోని బాగా ప్రసిద్ధులు అని అడిగితే వాళ్ళు చెప్తే దాన్ని మళ్ళీ టెస్ట్ చేశారు రాజుగారు.
అందులో కూడా వీళ్ళు గెలిచారు, అన్ని కరెక్ట్గా గెలిచారు. గెలిస్తే రాజు గారు వెరీ ప్లీజ్డ్ విత్ దెమ్ అండ్ దే ఆస్క్డ్ హిమ్ టు king asked them to stay in his court for a long time అట్లా ఉండమని చెప్పి అని చెప్తారు అన్నమాట. అది స్టోరీ. నా it's a long lesson, but you can easily follow that, so it's not a problem. The meanings are given here. You can look through the meanings. Now I will read the lesson, okay? మీకు అర్థం చెప్తానండి. when needed, I will tell you the meaning. Now the clever brothers. This is lesson number 5. This is on page 27. The king's court was full of people who had assembled to witness the trial that was to take place that day. ఆ రోజుని జరగవలసిన ట్రయల్కి అది చూద్దామని చాలా మంది వచ్చారు. కోర్ట్ వాజ్ ఫుల్ ఆఫ్ పీపుల్. 4 young men were brought to the court. 4 young men were brought to the court. Okay. A traveler and his wife had also been brought before the king. Traveler and wife were తీసుకొచ్చారు. Why were you changing these travelers, young man? The king asked. వీరు వెనకాల రాజు అంబడిస్తున్నాను అడిగారు రాజు గారు. ఓ king, please excuse us. మమ్మల్ని క్షమించండి. We are not following them with any bad intention. మేము ఒక ఏదో చెడు అభిప్రాయంతో మేము ఇంటెన్షన్ అంటే అభిప్రాయం చెడు ఆలోచనతో మేమేమి వాళ్ళని ఫాలో అవట్లేదు. When we saw the footprints of a horse on our way, we thought we could make some guesses about the travelers. ఏమన్నాడు? ఆ ట్రావెలర్ ఆ ఫుట్ ప్రింట్స్, యానిమల్ తాలూకా ఫుట్ ప్రింట్స్ చూసి మనం కొంచెం గెస్ చేయగలరని మేము అనుకున్నాం. సో one of my brothers said the prints were made of a female old horse. మా బ్రదర్ ఏమన్నాడు? ఫిమేల్ ఓల్డ్ హార్స్ అన్నాడు. Another brother said her left eye was blind. మరొకడు ఏమన్నాడు? లెఫ్ట్ ఐ బ్లైండ్ అని చెప్పాడు. The other one said one of the riders was a woman and I said she must be pregnant. నేను ప్రెగ్నెంట్ అని అన్నాను. వాడేమన్నాడు? ఒకడు ఉమ్మన్ అవ్వాలని చెప్పాడు. ఇవి 4 చెప్పాడు. We wanted to find out whether our guesses were right and so we followed the travelers. మేము గెస్ చేసినవి, ఊహించినవి కరెక్ట్ అవునా కాదని వాళ్ళ మీద వెనకాల ఫాలో అయ్యాము. అదే అంతే. ది ఎల్డెస్ట్ అది 4 young men said. అందరికన్నా పెద్దవాడని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చెప్పాడు రాజు గారు. ది కింగ్ turned his traveler and asked him, ట్రావెలర్ చూసి whether his horse was a female. అది హార్స్ ఫిమేల్ అని అడిగాడు. The astonishing traveler and his pregnant wife said this was true. అది నిజమేనని వాళ్ళిద్దరూ astonishing అంటే ఆశ్చర్యపోయి ట్రూ అన్నారు. They also admitted that she was blind in the left eye. ఆ లెఫ్ట్ ఐ కూడా బ్లైండ్ అని ఒప్పుకున్నారట. తర్వాత the king became curious and asked the young man how they guessed that the horse was old and female and it was blind in one eye. మీరు ఏ విధంగా అది ఓల్డ్ అని, ఫిమేల్ అని, లెఫ్ట్ ఐ బ్లైండ్ అని చెప్పారు అన్నాడు. ఓ ఇట్ వాజ్ నాట్ డిఫికల్ట్ సెడ్ వన్ ఆఫ్ దెమ్. అది కష్టం కాదని చెప్తాడు. ఐ నోటీస్ ది వే ది యానిమల్ హ్యాడ్ పాస్డ్ యూరిన్ అండ్ డిసైడెడ్ దట్ ఇట్ వాజ్ ఎ ఫిమేల్ హార్స్. అది ఏ విధంగా అయితే యూరిన్ ఒకటికి ఇలా పాస్ చేసి చూసి దాన్ని బట్టి ఉమన్ హార్స్ అని నేను చెప్పాను. అండ్ ఐ ఆల్సో గెస్ her old age as her footprints formed were very clear on land. ఆ ల్యాండ్ మీద ఆయన ఫుట్ ప్రింట్స్ చాలా క్లియర్గా ఉన్నాయి. అంతే దాన్ని ఓల్డ్ అని నేను అన్నాను. అండ్ she had eaten the leaves and creepers only on her right side. ఆ క్రీపర్స్ లీవ్స్ అని కూడా రైట్ సైడ్ ఉన్నటువంటి క్రీపర్స్ని లీవ్స్నే తిన్నది. సో ఐ గెస్ her left eye must be blind. సో నేను అనుకున్నాను లెఫ్ట్ ఐ మస్ట్ బి బ్లైండ్. ఈటనే కనపడుతుంది, రైట్ ఐ కనపడుతుంది, మధ్య దొరికిన ఆటలు తిన్నది. said the other man. And you, asked the king, looking at the other two చూసి అడిగాడు. I noticed that 2 of her footprints were where the riders had alighted were smaller than the other 2 and thought this must be a woman, said the third man. మూడేమన్నాడు? I noticed 2 of the footprints where the riders had alighted,
right hand dear madam. Were smaller than the other two, and thought that must be a woman, said the woman, or the third man. The fourth man said, I noticed these footprints were not only smaller but deeper, so I concluded the woman must be pregnant. You deeper kaadi, smaller kaadu, kaakunda deeper kodanu ante pregnant annadu. The king was surprised at the intelligence of the king. వీళ్ళు 4 explanation చెప్పారు 4 So the king was surprised at the intelligence of the poor man and asked them to stay at the court for some days. The king wanted to test them. He asked them whether there was any art in each of them excel. ఏదైనా మీకు మీలో ఏదైనా ఆర్ట్లో చాలా అధిగమించారా అడిగాడు బాగా వచ్చాలి. The eldest brother said, Sir, no one can remove me from my place and insult me when I sit in the court. అంటే కోర్టులో నేను కూర్చొని ఉన్నప్పుడు నన్ను ఎవరు కూడా రిమూవ్ చేయలేరు, నన్ను ఇన్సల్ట్ చేయలేరు అన్నాడు. I can always choose my place with great care in an assembly. But the assemblyలో I can always choose my place with great care. The second brother said, O king, I can judge the quality of the food very precisely. Quality of the food చాలా precisely నేను చేయగలను. No one can excel me in that. నన్ను ఇంకెవరు అధిగమించలేరు. అది excellent. The third one said that he was an expert in distinguishing the quality of any bed or pillow. ఏదైనా బెడ్ కానీ పిల్లో కానీ దానిలో క్వాలిటీని నేను చెక్ చేయగలను, డిస్టింగ్విష్ వేరు చేయగలను. The fourth one said that he could unite parted couples, however quarrelsome they might be. తను ఏమన్నాడు? He can unite అంటే కలపడం. Parted couples అంటే విడిపోయిన కపుల్స్ని however quarrelsome they might be, ఎంత వాళ్ళు దెబ్బలాడుకున్నా వాళ్ళని కలుపుతానన్నాడు. One day the king saw the brothers sitting with a few courtiers on a carpet and chatting. ఒక రోజుని he saw the brothers sitting on a with a few courtiers, అంటే సైనికులు లేకపోతే కోర్టులో ద్వారపాలకులు ఉంటాయి కదా సేవకులు, ఆ సేవకులతో కూర్చొని చూశాట. The king immediately ordered his men to remove the carpet. వెంటనే కార్పెట్ తీసేమన్నాడట. All those who were sitting on the carpet had to get up and move when it was pulled up and removed. అందరూ లేచి లేవాల్సి వచ్చింది అది రిమూవ్ చేసినప్పుడు. The king thought that the oldest of the 4 men who was sitting on the carpet would also have to get up. వాడు కూడా లేవాలేమో అని అనుకున్నాడట. Get up. But the young man had chosen the place an edge of the carpet, so he was quite able to put the carpet away without getting up. వాడు అన్నీ అందరూ తీస్తుంటే ఏం చేశాడు? కార్పెట్ను పట్టు తోసాడు. తోసి తను లేవడం అవసరం అయిపోయింది. The carpet was rolled up while he was sitting where he was. తను ఎక్కడ కూర్చున్నాడో అక్కడే ఉంటుండగా carpet was removed without being disturbed in the least. అతను ఏమో డిస్టర్బ్ చేయకుండాను ఆ కార్పెట్లో తీశారట. Days passed. One evening after dinner was over, the second brother came to the king and said, ఓ రోజుని ఏం చెప్పాడు? సెకండ్ బ్రదర్ ఏం చెప్పాడు? వచ్చి చెప్పాడట, ఓ కింగ్, pardon me, నన్ను క్షమించండి. Did you notice that the rice served for lunch smelled of cow's urine? ఏమన్నాడు? Did you notice that the rice served for lunch smelled cow's urine? అంటే ఆవు యొక్క యూరిన్ అంటే వచ్చా అది వెళ్ళింది, ఆ స్మెల్ వచ్చింది, చూసారా, నోటీస్ చేశారని అడిగాడు. ఓ కింగ్, పార్డన్ మీ, డిడ్ యూ నోటీస్ దట్ ది రైస్ సర్వ్డ్ ఫర్ లైఫ్ స్మెల్ ఆఫ్ cow's urine అని అడిగాడు. ది కింగ్ బికేమ్ యాంగ్రీ అండ్ సెంట్ ఫర్ ది చీఫ్ కుక్. అంటే కోపం వచ్చి చీఫ్ కుక్ను పిలిచాడు. ది చీఫ్ కుక్ కేమ్ రన్నింగ్, పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చాడు. The gentleman says that the rice served today smelled of cow's urine. Is it true? అడిగాడు. ఏమని? ఈరోజు ఈ మనిషి ఏమంటున్నాడు? ఈరోజు నాకు సర్వ్ చేసిన రైస్ ఆవు యొక్క యూరిన్ స్మెల్ వచ్చిందంట. నిజమని అడిగాడు.
The cook replied in a troubling voice. వణుకుతూ చెప్పాడు. ట్రబ్లింగ్ అంటే వణుకడం. ఓ king, when I returned from the market with the rice bag the other day, it rained heavily. ఆ రైస్ బ్యాగ్ వచ్చినప్పుడు మార్కెట్ నుంచి తీసుకొచ్చినప్పుడు ఇట్ రైన్డ్ హెవీలీ, చాలా హెవీగా వర్షం పడింది. ఫర్ ఫియర్ ఆఫ్ డ్రింకింగ్ ది రైస్, ఒక ఈ రైస్ బ్యాగ్ చచ్చిపోద్దామో అని ఐ వెంట్ టు ఏ క్యాటిల్ షెడ్ నియర్ బై, దగ్గర ఉన్న క్యాటిల్ షెడ్కి దగ్గరికి వెళ్ళాను. It could have happened when I left the rice bag there. ఆ రైస్ బ్యాగ్ అక్కడ వదిలిసినప్పుడు బహుశా అలా అయిందేమో అన్నాడు. ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్, ఐ డెంట్ మీన్ టు డూ ఇట్. నేను అది చేద్దాం అనుకోలేదు, కానీ జరిగిపోయింది. ఫర్దర్ ఐ వాష్ ది రైస్ సెవరల్ టైమ్ బిఫోర్ ఐ కుక్ ఇట్. రాసిన రైస్ని చాలాసార్లు నేను వాష్ చేశాను. ది కింగ్ వాజ్ ఇండీడ్ మోస్ట్ ఇంప్రెస్డ్, ఫర్ నో వన్ ఎల్స్ had been able to detect this smell. The king చాలా వరకు ఆనందించింది, వెరీ ఇంప్రెస్ అయ్యాడు. ఎందువల్ల ఎవరు కూడా ఆ కౌ యూరిన్ స్మెల్ ఉందని ఎవరు కూడా గ్రహించలేపారు. సో in order to test the third brother, one day he sent him a pillow. Next morning, pillow పంపించాడట. Next morning, the young man complained that there was a hair tail inside the pillow. పిల్లోలో ఒక హెయిర్ కుదేలితో టెయిల్ ఉందని చెప్పాడట. When the pillow was torn open in the court, to everybody's surprise, there was indeed a hair tail in it. దానిని అది ఓపెన్ చేశాడు హెయిర్ టెయిల్. అట్లా king devised a plan to test the youngest brother. అప్పుడైతే ముగ్గురు కూడా తెచ్చారు కదా, వాడు సీట్లోని, వాడు భోజనంలోని, వాడేమో పిల్లోని, ముగ్గురు తెచ్చారు. ముగ్గురు బాగానే ఇంప్రెస్ అయ్యారు. సో లాస్ట్ వన్ వాడి అతని ఎక్స్పర్టీజ్ ఏంటి? యునైట్ పార్ట్నర్ కపుల్స్, వేరే అయిపోయిన భార్యాభర్తలు కలపడం. ఎట్లా? ది కింగ్ డివైజ్డ్ ఎ ప్లాన్ టు టెస్ట్ ది యంగెస్ట్ బ్రదర్. హీ అరేంజ్డ్ విత్ ది క్వీన్ దట్ షీ షుడ్ గో టు ది రాయల్ రెస్ట్ హౌస్ outside the city and pretend that they had quarreled and parted with each other. అది క్వీన్ చెప్పాడు, నువ్వు జస్ట్ ఇది చిన్న ప్లాన్ వేస్తున్నాను, నువ్వు దీనిలో ఉండు, ప్రిటెండ్ చెయ్యు, నువ్వేమో రాయల్ గెస్ట్ హౌస్కి వెళ్ళిపోయి అక్కడ ఉన్నట్టు నా మీద అది వెళ్ళిపోయినట్టు నటించు. He also told her not to budge from there even if someone tried to persuade her to return. ఎవరైనా తిరిగి అంతఃపురానికి వెళ్ళిపో అని చెప్పినా మాత్రం నువ్వేమి ఏమాత్రం చదవగలుగుతావు. ది క్వీన్ agreed and left the palace. నేను ఇచ్చేసి వెళ్ళిపోయిందట. ది కింగ్ sent for fourth brother and told him that his wife had quarreled with him and left him. అప్పుడు కింగ్ ఏం చెప్పాడు? తన భార్యమో నాతో దెబ్బలాడికి వెళ్ళిపోయిందని చెప్పాడట. He asked him to go to her and bring her back to the palace. వెళ్ళి ప్యాలెస్కి ఆవిడకి తీసుకొచ్చి అన్నాడు. ఓ కింగ్, ప్లీజ్ డోంట్ వరీ, ఓన్లీ గివ్ మీ 2 days, ఐ విల్ బ్రింగ్ హెర్ బ్యాక్. ఓ 2 రోజులు నాకు టైం ఇవ్వండి, నేను ఐ విల్ బ్రింగ్ హెర్ బ్యాక్ అన్నాడట. అర్థమైందా? Take as much time as you want, said the king, fully convinced that he would not succeed. మరి గెలడని ఉద్దేశంతో అలా అన్నాడట. ఎవరు? రాజు అన్నాడు. The young man made all the necessary preparations for arranging a royal wedding. Then he summoned the royal band of musicians and went past the rest house where the king was staying. ఎక్కడైతే queen ఉంటుందో అక్కడ తన బ్యాండ్ మేళాలతో తీసుకెళ్ళాడట. The queen saw him and called him, చూసి అడిగిందట, and asked him who was finding a new bride for. ఆ న్యూ బ్రైడ్ ఎవరికి ఇక్కడ పెళ్ళి అవుతుందనో న్యూ బ్రైడ్ ఫర్ అని అడిగాట. The young man laughed and said, don't you know this, madam? For our king. Why do you think he sent you away from the palace? అని అన్నాడు. ఏమన్నాడు? ఈ బ్యాండ్ మేళం అంతా ఎవరికి ఏ అమ్మాయి గురించి అంటే అప్పుడు చెప్తున్నాడు వీడు. ఏమని చెప్పాడు? నీకు తెలీదా? The young man laughed and said, don't you know this, madam? నీకు తెలీదా? For our king. Why do you think he sent you away from the palace? నేను ప్యాలెస్ని ఎందుకు పంపించాడు అనుకున్నారు అని చెప్పాడు. ది క్వీన్ గాట్ అలార్మ్ అండ్ సెడ్, ఒకసారి కొంచెం కోపం వచ్చి అన్నదే, వై ఇస్ ద కింగ్ ప్లేయింగ్ దిస్ డర్టీ ట్రిక్ ఆన్ మీ? ఈ రాజు నా మీద ఈ డర్టీ ట్రిక్ ఎందుకు ప్లే చేస్తున్నాడు? ఐ విల్ ఆస్క్ హిమ్ ఇన్ యువర్ ప్రెజెంట్, కమ్ లెట్స్ గో టు ది కింగ్.
వెళ్దాం పదండి అన్నాడు. The young man reached the palace before the queen and went up to the king. వెంటనే వెళ్ళాడు. వీడు రాకముందే వెళ్ళాడు. ఓ కింగ్, ది క్వీన్ ఈస్ కమింగ్ బ్యాక్ టు యూ, షీల్ బి హియర్ సూన్. నీ దగ్గర వస్తుంది, షీల్ బి హియర్ సూన్ అన్నాడట. ది క్వీన్ హరీడ్ ఇన్ బిఫోర్ హీ హ్యాడ్ ఫినిష్డ్. తను ఈ మాట రావటం ముందే, అది చెప్పకముందే వచ్చిందట. ఈజ్ ఇట్ ఫర్ దిస్ that you sent me away? ఇందు గురించి నన్ను పంపించావు. Do you need such a cunning plan to marry again? మరొక మా కన్నింగ్ అంటే మోసపుడుతున్నటువంటి ఓ ప్లాన్ ఉండాలి నన్ను మళ్ళీ పెళ్లి చేసుకోవడానికి. ది కింగ్ వాజ్ పజిల్ అట్ హర్ వర్డ్స్. ఆవిడ వర్డ్స్కి కింగ్ వాజ్ పజిల్. చాలా వాడు ప్రశ్న జవాబులు లేకుండా అయిపోయినట్టు అయ్యాడు, పజిల్. He looked at the young man and he said, young man చూసి ఒకటి, ఓ కింగ్, దిస్ ఈజ్ జస్ట్ ఎ ట్రిక్, ఐ ప్లేడ్ టు బ్రింగ్ హర్ బ్యాక్. యంగ్ మ్యాన్ చూడగానే ఏమన్నాడు, కింగ్, దిస్ ఇస్ ఓన్లీ ఎ ట్రిక్, ఐ జస్ట్ ప్లేడ్ టు బ్రింగ్ హర్ బ్యాక్. ఆవిడ మళ్ళీ తిరిగి చూసడానికి చేశానన్నాడు. ది కింగ్ admired the cleverness of the young man and showered him and his brother with all kinds of gifts. వాళ్ళు తిరిగికి కింగ్ చాలా పొగిడి వీళ్ళకి ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ గిఫ్ట్స్ ప్రొవైడ్ చేశారట. ఓకే, సో నౌ ఐ టోల్డ్ ది మీనింగ్స్ ఆఫ్ ది వర్డ్స్ వైల్ ఐ వాజ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్. ఐ డోంట్ థింక్ ఐ నీడ్ టు డూ దిస్ అగైన్. సో ఐ విల్ సమ్మరైజ్ దిస్ లెసన్. Once there were four young men and they were following, there was a traveler and his wife and a horse. They were traveling, and these four brothers were watching the footprints of the horse and the surroundings, and then this traveler and his wife thought somebody is following them. So they went and reported to the king. So the king summoned all the four young men and also the traveler and his wife. So the king asked the four men, why are you changing these people? The four men said that they were not changing the traveler and his wife. We followed the footsteps and we came up with some guesses. We wanted to find out whether they are correct or wrong. Okay? So then they said, what are the things that they concluded? The brothers have concluded that it is a female old horse that they are riding with, and it is blind on the left side, and then there is a woman rider, and also she is pregnant. Then the king asked the four brothers, how did they guess? Based on the footprints, and also how they ate the leaves and all that, and the impression of the footprint on the ground, they found out that the four brothers explained how they concluded what they concluded. Okay? ఏ విధంగా ఏమిటి కన్క్లూడ్ చేశారో అది ఏ విధంగా చేశారో చెప్పారు. రాజు చాలా ఇంప్రెస్ అయ్యాడు. ఒక రోజు ఉండమని చెప్పి రాజు అడిగాడు, మీరు నలుగురు బ్రదర్స్లో అది గుడ్ అట్ ఎనీ ఆర్ట్ అని చెప్తే ఒకటో చెప్తారు. ఒకటి రిమూవల్ ఆఫ్ సీట్ గురించి, ఒకటి ఫుడ్ క్వాలిటీ గురించి, ఒకటేమో డిస్టింగ్విష్ ఎనీ బెడ్ ఆర్ సోఫా పిల్లో గురించి, అదర్ వన్ యునైటెడ్ పార్టెడ్ కపుల్స్, విడిపోయినటువంటి భార్యాభర్తలు కలపడం గురించి ఇవన్నీ చెప్తాడు. రాజ్ కండక్ట్స్ ది టెస్ట్. అది చదివే పాఠం చదివే మనం. అండ్ ఆల్ ఫోర్ ఆఫ్ దెమ్, ది ఫోర్ బ్రదర్స్ పాస్. సో the king was very much impressed by them, and the king gave them lot of gifts, and they lived happily. Okay, that is the story of this lesson. The brothers are clever. They are very observant. Observation and observation very important. When you observe certain things, you can conclude things that what has happened. But this is what is needed. For example, CID criminal investigation department ఉంటుంది. అందులో ఉన్నాడు ఒక crime scene కి వస్తే, looking at the crime scene, he can tell what has happened. So they have to have very good keen
ఐ అంటే ఎలాంటి అయ్యి అంటే కన్ను అని కాదు, కన్ను చూసేటప్పుడు మంచి పరిశీలన దృష్టితో చూడాలి. అలా చూసే అనుభవం ఉన్నటువంటి వాళ్ళు మాట వేరు. వీళ్ళ దగ్గర నలుగురు అన్నదమ్ములు కూడాను దే ఆర్ వెరీ గుడ్ అట్ ది థింగ్స్ దట్ దే ఆర్ వెరీ గుడ్. దట్స్ వై దే కుడ్ గెస్ ఇన్ ది ఫస్ట్ టైం, అండ్ ఆల్సో వెన్ ది కింగ్ కండక్టెడ్ ది టెస్ట్ దే ఆల్సో guessed the right way. So this is what the story is about the 11 brothers and how they guessed, and also how they succeeded in all the tests conducted by the king. Okay, well, it's a very interesting story, and I would like you to read the lesson. It's a long lesson, at least 4 or 5 times, so that you can understand and get this essence of it. Okay, thank you. And if you like my teaching, you subscribe. If you have a doubt, just call me at 789-361-4045 or send me a WhatsApp message. Thank you very much.